Descubra a incrível jornada, 30 dias de amor oculto e transformação de vida revelada. Lucas, jovem mecânico de 22 anos, sempre sonhou grande. Morador de periferia de São Paulo, ele sabe bem como a vida pode ser cruel. Desde pequeno, sua avó moldu seu caráter, lhe ensinando valores que o tornaram o homem que é hoje, honesto e digno seu trabalho. Mas a realidade que vive é uma batalha diária contra a desigualdade social e as expectativas passadas de uma família que sonha com futuro seguro para ele, longe das chaves e motores. Como avô doente e as contas a pagar, Lucas se sente aprisionado entre seu sonho de abrir sua própria oficina e as obrigações familiares, certamente, enquanto atendia cliente idoso. Lucas se depara com diário empoderado. Ao abri-lo, suas páginas desvelaram uma história de amor proibido entre dois jovens de famílias rivais na comunidade. O coração acelerado, ele ficou fascinado. As palavras românticas e tristes falavam de uma conexão que atravessava gerações. A partir daquele momento, algo mudou dentro dele. Ele decidiu que a sua oficina não seria apenas lugar de trabalho, mas também espaço de união e memória, ponto de encontro para resgatar histórias e promover a empatia entre vizinhos que sempre se olharam com desconfiança, enquanto Lucas começava a divulgar seu projeto, as ricos variavam entre ceticismo e resistência. Muitos ainda estavam presos às rivalidades do passado, e as tensões na comunidade pareciam crescer. Mas ele não desistia. A voz firme de avô ecoava sua mente, dizendo, honra o que você ama, meu filho. Ele sabia que abrir mão de seu sonho significava abrir mão de futuro melhor para todos. Sua coragem para quebrar barreiras trazia pequenas vitórias, mas cada passo dirico a aceitaco era acompanhado por receio crescente de que o orgulho e a tradição fossem mais fortes, então, chegou o dia do evento, momento ansiado e temido. O clima estava tenso. Os vizinhos lutavam com suas emoções, entre o medo do novo e a esperança por dias mais unidos. À medida que a noite caía, as luzes da oficina se acendiam, criando ambiente mágico. Cultivo de histórias e vidas cômico a se entrelaçar. Sorrisos e lágrimas se misturavam, mas de repente, desentendimento escuro, risco de tudo desmoronar. Lucas, como coração na mão, respirou fundo, e ele percebeu que era hora de lutar não apenas contra os vizinhos, mas contra seus próprios medos. Eight que ponto está disposto a ir para que o amor venca o orgulho, a pergunta ressoou sua mente como mantra. Pendurado entre o desejo de ver sua comunidade unida e a pressão de seu próprio destino, ele olhou ao redor e viu os rostos que, durante tanto tempo, se mantiveram separados. A emoção crescente explodia, e ele sabia que o que estava jogo era muito mais que uma simples celebração. Antes de continuar, eu preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube está fazendo mudanças no sistema e muita gente está perdendo notificações dos canais que segue. Se você está curtindo o conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar like, isso realmente ajuda muito serios, faz a diferença. Me conta nos comentários de onde você está assistindo. Está sempre curioso para saber como está do outro lado da tela. Agora, vamos continuar. Lucas se deu conta de que a vida poderia mudar ali, naquele instante. A celebração poderia ser recomico, ou uma divisão ainda maior.
Era o momento de arriscar tudo por ideal que ele acreditava, mas a dúvida ainda parava no ar como uma sombra. Seus olhos brilharam com a certeza de que havia chegado a hora de deixar o passado para trás. Agora, todos aguardavam ansiosos o desenrolar de noite e o que isso significaria para a comunidade e para ele mesmo. O que aconteceria depois? O ar estava tenso, como se a própria noite seguirasse respiração, à espera do que Lucas poderia fazer. Ele se posicionou frente ao multidão, sentindo o olhar de cada pessoa, de cada vizinho. Aqueles rostos, uma mistura de ceticismo e expectativa, pareciam refletir emoções que ele conhecia bem, medo, raiva, amor, e esperança. Eu sei que estamos todos aqui com nossas histórias. Cansados de velhos ressentimentos e brigas que não nos levam a lugar nenhum, cômico ele, a voz firme a pesar do frio na barriga. Mas talvez, só talvez, este seja o momento de virarmos a página. De olharmos para o outro como seres humanos, não como inimigos. Algumas pessoas na plateia trocaram olhares, e uma mulher, conhecida por sua resistência, começou a balançar a cabeça descontentamento. Lucas sentiu o suor escorrer pela sua testa, mas não podia parar agora. Ele havia prometido a si mesmo que lutaria. Por isso, continua. Se essas páginas do diário que encontrei tem algo a nos ensinar, é que o amor verdadeiro é mais forte que qualquer rivalidade. É uma força que nos nossa humanidade. Ele parou por segundo, permitindo que suas palavras assimilhassem. Imaginam como seria se, vez de apontar dedos, decidíssemos nos ajudar. Se, vez de construir muros, fizéssemos pontes. O murmúrio da multidão crescia, e Lucas se sentia cada vez mais vivo. Ele podia sentir a energia pulsando, como se o próprio chão estivesse vibrando com a possibilidade de mudança. Em meio à multidão, seus olhos se encontraram com os de rapaz que, por muito tempo, parecia ser adversário. Mas agora, aquele olhar carregava algo novo, curiosidade. Vamos recordar de onde vimos, mas também construir futuro juntos. Minha oficina não será só lugar para consertar carros, mas para consertar lecos quebrados. Para transformar histórias de dor em histórias de amor e união. Ele respirou fundo e continua, se encararmos o passado de frente e tivermos coragem de nos unir, seremos capazes de criar algo belo. As ricos irão diversas. Alguns aplaudirão, outros ainda pareciam hesitantes. Mas aos poucos, as palmas foram se espalhando. O som tomou conta do ar e, de repente, Lucas viu sorriso surgindo, rostos que antes estavam fechados agora iluminados pela esperança, então, uma jovem chamada Clara, que há muito tempo tinha perdido suas esperanças de amizade entre os grupos, levantou a mão. E esse algo de errado? E esse não conseguirmos? Pergunta com a voz trêmula. Lucas sentiu frio na barriga, mas se o coração pulso forte. Se de errado, nos tentemos de novo. Não há garantia de que a jornada será fácil, mas vale a pena lutar. O que importa é que estamos tentando, juntos. A energia da sala transformava se, medida que o clima mudava, lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de alguns e sorrisos se espalhavam como pólvora. Lucas percebeu que, mesmo os céticos, começaram a enxergar uma pequena luz no fim do túnel. Quando a noite avançou, as vozes começaram a se entrelaçar em conversas, longe do silêncio e das rivalidades. Mas assim que a atmosfera parecia relaxar, estrando repentino cortou o ar, vindo de fora.
A alegria que florescia foi repentinamente substituída por rostos de pânico. O que havia acontecido, Lucas, sentindo peso no estômago, voltou se para a porta da oficina, onde as sombras se moviam alarmadas. Gritou. A multidão congela. Lucas sentiu o coração acelerar, como se estivesse pulando no peito. O bom humor de noite evapora instante. As conversas que antes vibravam agora eram apenas sussurros nervosos, e as expressos animadas se transformaram em rostos pálidos. Ele encarou a porta, seus instintos gritando que precisava ver o que estava acontecendo grupo de homens surgiu das sombras, agitados e barulhentos. Eles eram conhecidos na vizinhança, sempre prontos para criar confuso onde houvesse uma faísca. As vozes de Lucas ainda estavam nas mentes de todos, mas ele sabia que, de repente, a luz que começava a brilhar poderia ser apagada. O que eram algumas palavras de esperança diante do medo? Lucas. Uma voz o interrompeu. Era clara, seu rosto agora marcado pela preocupação. O que vamos fazer? Eles não veio nos deixar paz, veio. O que você permitiu, Lucas olhou ao redor. As pessoas estavam hesitantes, com medo de se envolver. Uma parte dele queria recuar, mas a outra parte, a parte que estava lutando por uma mudança, insistia que ele ficasse. Ele fez uma pausa, respirou fundo e se virou para a multidão. Eu preciso de vocês. Precisamos ficar unidos agora mais do que nunca, gritou. Sua voz ecoou na oficina, cortando a tensão que se espalhava como vapor. Vamos mostrar-los que somos mais fortes juntos. O grupo à porta parecia irritado. Deles avançou, gesticulando com agressividade. O que você está fazendo aqui, Lucas? Junta essa gente e vie embora antes que seja tarde demais. Lucas sentiu a adrenalina subir. Não podemos simplesmente deixar que o medo venca. Estamos aqui para construir algo, não para voltar às sombras do passado. E eu não vou recuar. Ele viu sorrisos nervosos começaram a se formar entre seus amigos. O olhar de Clara carregava misto de insegurança e determinação. Por instante, ele imaginou se era mesmo possível enfrentar a tempestade que se aproximava, enquanto as vozes aumentavam do lado de fora, Lucas decidiu agir. Ele se aproximou da porta, ainda sentindo seu coração disparado. Escutem. Estamos todos juntos nessa. Vocês querem briga? Enteo venom. Mas a saber, não estamos sozinhos. Uma onda de corajosos concordou e começou a se mover ao lado dele. Lucas sentia a força deles como eco sua própria bravura. Ao invés de afastar-se, estavam se aproximando. Ele percebia que o amor que pregara não era só conceito abstrato, era uma força palpável, chamada amizade, solidariedade, enteo, algo inesperado aconteceu. Dos confrontadores hesitou, sua expressão mudando de hostilidade para confuso. As palavras de Lucas estavam ecoando na cabeça dele. O ambiente estava carregado, mas algo havia mudado, mas antes que ele pudesse explorar essa transformação, uma nova explosão de som ocorreu atrás da multidão e, em meio à confuso, gritos começaram a se espalhar. Lucas virou-se de novo, o coração apertado, e se perguntou, qual era o verdadeiro desafio que estavam prestes a enfrentar, estava claro que o momento de transformação chegara. Mas o que isso significava para eles agora? O barulho aumentou, misturando-se com gritos de surpresa e tensão.
Os homens que antes pareciam apenas uma amica agora iram como sombras uma tempestade prestes a explodir. Lucas sentiu arrepio percorrer sua espinha. A multidão atrás dele estava movimento, muitos parecendo hesitantes, mas outros se aproximando, determinados. Ficam juntos. Lucas gritou, tentando manter todos focados. Ele podia ver o medo nos rostos de Clara e dos outros, mas vendo essa vulnerabilidade com fio de esperança. Nós somos mais fortes, lembra-me. Quando estamos juntos, nada pode nos parar. O líder do grupo agressivo riu, som frio e vazio. Fortes. Nós sabemos quem vocês realmente são. Punhado de sonhadores que só quer evitar a realidade. Ele gesticula para seus amigos, que se aproximavam. Olham para eles. Eles estão todos com medo de agir. Uma fraqueo de segundo parecia se arrastar. O coração de Lucas baixa como tambor no peito, suas mãos tremiam ligeiramente, mas ele se manteve firme. Anteo que ele viu. No fundo da multidão, velho amigo, Tiago, começou a se destacar. Com sua voz patente, ele levantou-se, nós somos sons de esperança, e neo vamos nos deixar. Estamos aqui para lutar pelas nossas vozes. As palavras de Tiago soaram como balsamo. Foi a faísca que acendeu a coragem muitos outros. A multidão começou a se mover, uma onda de determinação. As pessoas se agarravam umas às outras, a força de união começava a crescer. O líder do grupo hostil hesitou, o olhar confuso se transformando em dúvida. Mas em vez de recuar, ele gritou, o que vocês veo fazer? Falar. Palavras neo veo salva-los. E mudar o mundo na nossa voz, gritou uma mulher mais à frente, defendendo que todos escutassem o clamor de novo futuro. E a multidão, encorajada, começou a cantar. Uma melodia antiga, uma canção de resistência que ecoou nas ruas. A música parecia envolver tudo ao redor, mesmo o medo. Lucas sabia que não era só sobre vencer ou perder. Era sobre mostrar que a união deles poderia criar uma onda de mudança. A música ressoou como nunca antes, e os olhos jovens brilhavam com esperança. Ele percebeu então que aquela noite não era apenas uma luta contra a hostilidade, mas uma celebração daquilo que eles poderiam se tornar. O grupo hostil começou a se dispersar, a força da música e da união os enfraquecendo. Mas a luta ainda não havia acabado. Lucas olhou ao redor e viu sorrisos, mas também as lágrimas nos olhos de Clara. Ela estava apavorada, e a incerteza passava seus ombros. Lucas, se não conseguir. Se eles voltarem. Sua voz tremia, e isso atingiu Lucas como uma flecha no coração. Se eles voltarem, vamos estar prontos, e ele respondeu, a firmeza na voz escondendo a própria incerteza. O som da canção cresceu, mas a tempestade que se aproximava ainda não havia se afastado. E, com isso, a pergunta ficou ecoando, onde eles estariam dispostos a ir para proteger aquilo que tinham construído juntos, enquanto o grupo hostil se afastava, a noite ainda guardava surpresas. Lucas percebeu que cada passo que davam era risco, uma chance de transformação. E nesse momento, uma sombra na esquina fez seu coração disparar novamente. Como o que estava observando? O que mais estava prestes a acontecer? A multidão estava festa, mas Lucas não conseguia desligar sua mente do que havia visto. O tremor da sombra na esquina ainda estava fresco sua memória. Ele se afasta lentamente do grupo,
o canto numa onda de esperança continuando por trás dele, enquanto seu coração pulsava ritmo mais acelerado. O que ele deveria fazer? A curiosidade o impulsionava, mas a catela sussurrava seus ouvidos. Lucas, aonde você vai? Clara chamou, uma mistura de preocupação e determinação sua voz. Ele parou e olhou para ela, seus olhos brilhando sob a luz fraca das lâmpadas das ruas. Vou verificar aquela sombra, respondo, tentando ser confiante. A verdade é que ele estava tão apavorado quanto todos ali. Posso ir com você? Clara insistiu, com toque de resistência. Mas a urgência no olhar de Lucas disse tudo. Ele precisava enfrentar isso sozinho. Lucas nu com a cabeça e começou a andar direito à esquina. Cada passo parecia pesado, mas a presença de multidão atrás dele era lembrete que não estava verdadeiramente sozinho. Ele seguiu, atento a cada movimento, a cada som. A rua estava mais silenciosa agora, o eco de música perdendo força enquanto ele se aproximava. A sombra parecia hesitar também, quase como se estivesse levando conta a sua presença. E então, quando Lucas estava a poucos metros de distância, a sombra apareceu plena luz, era homem, de aparência cansada, com olhar profundo que refletia também a tristeza. Por favor, não tenha medo, o homem disse, sua voz soando como uma brisa suave. Eu não estou aqui para causar problemas. Eu só quero ajudar. Lucas hesitou, mas a expressão do homem parecia genuína. Ajudar? Como? Ele perguntou, envolto uma mistura de desconfiança e esperança. Eu sei o que aconteceu. Eu sou de grupo que luta contra essa opressão também. Mas a sua multidão, vocês têm algo especial. O homem fez uma pausa, como se procurasse as palavras certas. Vocês estão dispostos a lutar, e isso assusta aqueles que decidem controlar. Mas eles já estão fragilizados. Agora é a hora de agir. Lucas olhou para o homem, intrigado e cético. Ele se perguntava como alguém que parecia tão deslocado poderia ser uma solução. Mas quem é você? Eu sou apenas sobrevivente, assim como você. Mas eu também tenho informações. Eles voltarão, e será mais difícil na próxima vez. Precisamos nos preparar. O que mais poderia vir? As palavras do homem faziam sentido. A tensão no ar aumentava, quase palpável. E o que você sugere? Lucas perguntou, absorvendo aquelas palavras como se fossem uma corda de segurança numa tempestade. Vamos nos unir. Temos plano, mas precisamos de vocês como sua. Vocês são a potência desse lugar, e juntos somos mais fortes. Antes que Lucas respondesse, grito ecoou à distância. A multidão estava prestes a ser testada novamente. Ele virou-se instantaneamente, o olhar fixo nas sombras que estavam surgindo no horizonte. O que fazer agora? O homem estava certo, e a verdadeira luta ainda não começou. Mas o eco do grito fez o coração de Lucas acelerar. Estaria ele pronto para enfrentar o que estava por vir. O teria que escolher entre proteger sua comunidade ou buscar o desconhecido. A turbulência nas ruas se tornava chamado irresistível. O que aquele homem sabia que Lucas ainda não havia descoberto. O grito distante reverbera pelo ar, e Lucas sentiu frio na espinha. A multidão, antes alegre, agora estava alerta.
Alhando para as sombras que avancavam, ele percebiu que a festa havia dado lugar ao medo. O homem ao seu lado estava tão quieto quanto pássaro à espreita. Quem são eles? Lucas questiona, a voz embargada. O homem parecia contemplar a cena à sua frente, os olhos escaneando a escuridão. Eles vêm para causar desordem. Mas você pode fazer a diferença. A tensão era palpável, e Lucas lutava entre a ideia de se esconder ou enfrentar a amiga. Clara, que ainda estava próxima, olhava para ele com misto de preocupação e expectativa, seu rosto pálido refletindo a confusão do momento. O que eles poderiam fazer para se proteger? Devemos avisar todos, Lucas diz, já sentindo o peso de responsabilidade. Ele não podia ficar parado enquanto sua comunidade estava em risco. Precisamos agir. O homem começou a se afastar, gesticulando para que Lucas o seguisse. A pressa não ajuda, mas se você quiser fazer algo, devemos nos reunir. Eu conheço lugar seguro onde podemos nos preparar. E onde? Lucas perguntou, number suspiro de esperança. Uma antiga fábrica na saída da cidade. E onde meus amigos se reúnem. Precisamos de todos para ter uma chance. Apenas a manqueo de pleno fazia o coração de Lucas pulsar com novo ritmo. Ele se virou e viu Clara, ainda hesitante. Você vem, Clara? O temor msu olhar não passava despercebido. Ele sabia que a decisão dela era tão importante quanto a dele. Eu vou, mas, e os outros? Clara perguntou, demonstrando instinto de proteção. E se precisarem de ajuda? Precisamos agir agora. Se esperarmos, pode ser tarde demais, Lucas argumentou, sua voz mais firme. Ele olhou para o homem. O que precisamos fazer? Organizar grupo. Seu poder está sua voz. Se conseguirmos unir as pessoas, mesmo contra a desordem que se aproxima, podemos ser mais fortes do que pensam. Lucas esnou lentamente, consciente do desafio. Ele olhou para as sombras, que pareciam avancar, devorando tudo seu caminho. Uma determinação renovada se instalou seu coração. Vamos fazer isso. Com último olhar para a multidão, que agora estava a poucos passos de ser dominada pela confusão, Lucas seguiu o homem e Clara, determinado a encontrar aquele espaço seguro. O medo ainda o acompanhava, mas algo dentro dele começava a se acender uma esperança nascendo nas cinzas do desespero. Você pode nos ajudar, Lucas disse ao homem enquanto caminhavam. Mas como vamos reunir as pessoas rapidamente? O que podemos fazer? Confie em mim, ele respondeu, com brilho de determinação nos olhos. Juntos, podemos acender uma chama de coragem. O verdadeiro desafio está apenas começando, quando eles chegarão à esquina, uma nova onda de gritos ecoou por trás deles. Mais do que nunca, Lucas sabia que não havia volta. O caminho à frente seria repleto de obstáculos, e a multidão precisaria saber que a luta não era apenas deles, mas de todos. E enquanto se afastavam da festa, Lucas sentiu a adrenalina aumentar. Ele estava prestes a descobrir se tinha o que era preciso para ser líder. O eco de batalha que se aproximava reverberava em suas entranhas. Estamos prontos para enfrentar o que vem. Pensou dar a resposta surgiria em breve, mas, principalmente, o que ele teria a perder. A escuridão se aproximava como manto pesado, encobrindo a festa que antes pulsava com risadas e música.
Lucas sensu seu coração a celere enquanto caminhava apressado ao lado do homem enigmático e clara, que mantinha uma expresso decidida misturada a uma apreensão silenciosa. Os gritos que ecovam atrás deles pareciam uma alerta constante, gritando para que não olhassem para trás, mas a cada passo, a necessidade de agir crescia msu peito, chegaram à antiga fábrica, prédio imponente cujas paredes desgastadas contavam histórias de tempo que era centro de vida, antes de ser esquecido pelo progresso. As janelas quebradas refletiam a luz fraca da lua, e Lucas sentiu frio na barriga. Aqui, índigo, hesitante. Sim, é aqui que a resistência se forma, respondo o homem com firmeza, abrindo a porta enferrujada. Estalou na noite silenciosa, e a escuridão dentro da fábrica parecia cair angelilos, Clara seguiu Lucas, alhando ao redor com cautela. O lugar estava silencio, mas aos poucos, eles perceberam figuras surgindo das sombras. Eram mulheres e homens de todas as idades, unidos pelo mesmo objetivo. Lucas podia ver o medo suas olhas, mas também uma centelha de determinação. Quem são essas pessoas? Pergunta clara, a ansiedade tingindo sua voz. O que vimos aqui, o homem afirmou, com tom grave, é a essência de nossa força. Cada deles tem algo a perder, assim como você e eu. Eles virão porque acreditam. E você deve acreditar também. Ela assentiu, mesmo que duvidando, enquanto Lucas percebia que aquele era o momento que tanto esperava. E ele precisaria reunir essas almas, unindo-os torno de propósito comum. Com fio de coragem na voz, ele se virou para o grupo reunido. Precisamos de todos vocês, disse Lucas, a garganta seca. Lá fora, este ouvindo para nos destruir. Mas juntos, somos mais fortes. Você está prontos para lutar pela nossa cidade? Murmúrio de aproveito cômico a se espalhar, e a cada segundo, Lucas sentia o peso de responsabilidade a mentir. Suas palavras pareciam icor, ganhando vida própria, mas a dúvida ainda pairava na mente de Clara. E se falharmos? Ela murmurou, quase inaudible, olhando para o grupo. A incerteza a envolvia como uma nuvem pesada. Se não tentarmos, já teremos falhado, Lucas respondeu, sua voz firme. Ele se aproximou dela, segurando suas mãos. Precisamos acreditar nos outros. Se formos corajosos, podemos inspirar mais pessoas. E isso pode fazer toda a diferença. Novo grupo se formou na entrada, e Lucas percebeu que a oportunidade de ampliar sua rede de aliados estava à mão. E ele se vira novamente para a multidão, decidido. Quem estava comigo, venha. E, metáfora de chama que comunicava a se acender no coração do grupo, pessoas deixavam suas inseguranças de lado. Alguns saíram da escuridão, aderindo ao chamado de Lucas. Eles estavam dispostos a lutar. Com cada rosto que surgia entre as sombras, Lucas sentia sua confiança crescer, mas logo, estrando fez o grupo tremer. As portas da fábrica começaram a ser empurradas, a pressão do lado de fora aumentando a tensão. Aqueles que antes estavam hesitantes agora olhavam uns para os outros, e Lucas soube que o momento de verdade estava prestes a acontecer. Prepara-se. O que está por vir pode mudar tudo, e ele gritou, a adrenalina partindo como corrente elétrica entre eles, seria ali que eles se tornariam mais do que apenas sobreviventes. Mas o que teriam de enfrentar pode ser mais aterrador do que imaginavam. Estava na hora de descobrir se poderiam realmente ser a mudança que tanto desejavam, enquanto a escuridão se aproximava cada vez mais.
O barulho do metal rangendo ao ser forcado tru uma onda de nervosismo ao grupo. Os rostos antes determinados agora estavam pálidos, os olhos arregalados, caios de medo. Clara estava ao lado de Lucas, sua mão apertada na dele, quase se tornando apoio meio a tempestade que se aproximava. Vamos, gente. Precisamos ficar juntos. Lucas gritou, tentando contagiar a todos com sua coragem. Ele sabia que cada momento contava, e as palavras eram a sua arma. Ele observou enquanto mais pessoas se animavam, envolvendo-se numa espécie de bolha de esperança entre os murmúrios ansiosos das portas se abriram com estrando, e os raios de luz de rua cortaram a escuridão interna da fábrica. As sombras que antes cercavam o grupo agora eram rasgadas e reveladas. Lucas não conseguiu evitar olhar para o que estava do lado de fora. Ele sabia que seria impossível voltar atrás. Era agora ou nunca. Os primeiros homens apareceram, caixas punho, rostos cobertos. Não eram apenas desconhecidos, eram emissários de destruição, enviados para sufocar o que restava de resistência. Com estilo, a adrenalina percorreu o corpo de Lucas. Lutar ou correr. Ele não ia deixar que o medo decidisse por ele. Param. Ele segurou a voz, não deixando que a incerteza o dominasse. Os outros o escutaram. O grupo se uniu, formando uma barricada humana, encarando os invasores que se aproximavam. Os que haviam se juntado a Lucas agora pareciam mais do que aliados, eram uma família, unida pela mesma causa, clara, hesitante, olho nos olhos de Lucas. O que fazemos agora? Sua voz tremia, mas havia uma centelha de determinação. O coração de Lucas disparou, e ele compreende que não se tratava apenas de vencer ou perder, era sobre encontrar seu propósito. Precisamos impedir que eles entrem. Se deixarmos passar, tudo estará acabado. Ele olhou volta e viu que alguns já estavam pegando destrocos para servir de armas improvisadas. Preparam-se. Grita novamente, encorajando-os a se armarem com tudo o que pudessem encontrar. Cada deles estava prestes a dar o primeiro passo direito ao desconhecido. O medo ainda era palpável, mas agora havia também uma centelha de esperança. A ideia de lutar, mesmo sabendo das consequências, impulsiona todos aqueles que estavam ali, dentro de si. Lucas sentia desafio pulsando. Lutamos pela nossa causa, e por todos que amamos. Ele exclamou, tentando incendiar o espírito de luta no coração de cada ali. Era uma verdade que ecoava. Eles não lutavam apenas por si mesmos, mas por todos aqueles que não podiam se defender. Os invasores, agora se aproximando com mais confiança, não esperavam encontrar resistência. Mas quando a primeira pedra voou, tudo mudou. O impacto foi como sinal. O grupo de Lucas, alimentado pelo desejo de futuro melhor, arremessou-se contra os invasores com toda força. O que está acontecendo? Clara gritou, a raiva e o medo se misturando sua voz. Estamos fazendo a nossa história. Lucas grita de volta, com uma paiseo que ele mesmo não sabia que possuía, enquanto a batalha começava, tudo se tornava turbilhão de emoções. E no fundo do coração de cada uma pergunta dolorosa se formava: seremos fortes o suficiente para vencer? A tensão estava no ar, e o que estava prestes a acontecer poderia mudar não apenas o seu destino, mas todo o futuro da cidade. Mas o que eles ainda não sabiam era que a verdadeira batalha estava apenas começando,
e que cada escala feita pediria ter consequências devastadoras. As primeiras pedras pairaram no ar, como o tempo tivesse desacelerado. Lucas não podia acreditar que estavam realmente lutando. O som de violência ecoava seus ouvidos, enquanto as voces entre gritos de raiva e dor misturavam-se uma sinfonia dissonante. Os invasores avançaram com rapidez. Havia algo passado no ar, uma sensação de desespero que fazia o coração de Lucas acelerar. Ele sentia que a luta não era apenas física, era uma batalha por esperança, por futuro, por suas vidas. Ele olhou para Clara, que estava ao seu lado, seu rosto marcado pela tensão. Ao se encontraram, Lucas viu uma determinação que o fez sentir que eles estavam juntos nesta jornada, qualquer que fosse o desfecho. Clara, precisamos recuar pouco. Lucas gritou, percebendo que a linha de defesa estava se desfazendo. Os gritos de dor e frustração preenchiam os espaços vazios entre eles e os invasores. Mas havia algo nos olhos de Clara que não dizia para esperar. Ela estava respirando fundo, e seu olhar falava de coragem. Não, Lucas. Estamos juntos. Vamos lutar. Ela respondeu, sua voz estava firme, mas ainda revelava a fragilidade que todos sentiam dada situação se intensificou. Os invasores avançavam, e a barricada humana começou a se desmanchar. Mas uma chama de resistência ardia Lucas. Vamos, pessoal. Por tudo o que defendimos. E ele grita mais uma vez, e os outros, revigorados pelas suas palavras, tomaram coragem. Eles arremessaram pedras e tudo o que encontravam pela frente. Dos invasores caiu, e Lucas sentiu a adrenalina percorrer suas veias. O instinto de proteger os seus se sobrepunha ao medo que quase dominava tudo. E ele viu alguém ao seu lado, velho conhecido de rua, e o ânimo dele true uma onda de força. Linda, com seus longos cabelos trancados, se junto a Lucas, brandindo pedico de metal. Temos que criar uma brecha. Linda sugeriu, e Lucas assinou concordância. Ele se lembra dos momentos de outrora, quando garotos e garotas corriam pela cidade, não preocupados com nada além da liberdade e da amizade. Agora, a liberdade dependia de suas acos, eles avançaram juntos, lutando lado a lado. Locke, o cara com quem Lucas jogava futebol, estava fazendo o mesmo com grupo do outro lado, derrubando invasor opos o outro. Havia uma energia vibrante no ar, uma união que eles nunca haviam sentido antes, mas a batalha não era apenas física. Lucas se lembra do que estava jogo. E ele pensou na sua mãe, no trabalho que ela fez para ter lar, e a ideia de que tudo isso poderia ser perdido em caminho de uma determinação dolorosa. Naquele momento, ele decidiu não recuar, não deixar que o medo dominasse seu coração, e ele sabia que Clara também pensava assim, pequenas vitórias foram surgindo meio ao caos. Cada grito de resistência criava uma onda nova, uma força implacável. A batalha mostra que eles eram muito mais do que grupo de estranhos, mas, à medida que avançavam, Lucas sentiu uma sombra cobrindo o sul. Novo grupo de invasores se aproximava, mais organizado e mais preparado. Era como se uma tempestade estivesse se formando. Por momento, a esperança vacilou. O que eles enfrentariam agora? E como conseguiria lutar contra algo tão imenso, com o coração pulsando rápido, Lucas olhou para Clara e os outros. Precisamos de plano. E ele gritou, mas quando viu a expressão de preocupação no rosto dela,
a pergunta resu msua ment, seríamos mesmo capazes de sobreviver a o que estava por vir. E assim, o desespero e a coragem collideram, levando Lucas e seu grupo a caminho caio de incertezas, mas também de grandes decisões. E meio a este trabalho, o que eles farão seguida poderia mudar tudo. A iluminaco da fábrica projetava sombras dancantes enquanto a luta se intensificava. Lucas e o grupo já não eram so jovens de vizinhança, eram guerreiros, unidos pela mesma causa. Os rostos, antes marcados pelo medo, agora refletiam determinação. O barulho das pedras atingindo os invasores soava como música, uma sinfonia de resistência e coragem. Neo vamos dizer que eles estragam o que construmos. Lucas gritou, com a voz firme, tentando manter a energia de multidão alta. Ele sabia que o que estava jogo ia muito além da luta física, era sobre o futuro deles, sobre novo capítulo que eles estavam escrevendo juntos. Os invasores estavam número maior com isso, o pânico se espalhou por instante. Mas Lucas fechou os olhos e lembra das palavras de avô, a verdadeira força vem de dentro. Ele sentiu o coração queimar de paiseo por sua comunidade e pela mudança que desejava ver. Precisamos nos organizar. Formam uma barreira. Ele ordenou, e todos concorremos a se mover conjunto, criando uma linha de defesa, foiai que som estrondoso eco pela noite. Novo grupo de invasores se aproximava, levando a atenção ao extremo. Querendo recuar, o grupo hesitou, mas Lucas gritou, vocês estão prontos para lutar. Estamos juntos. Vamos mostrar quem somos. Clara, ao seu lado, ergueu a cabeça, seu olhar brilhava com esperança e determinação. Sim, nós somos mais fortes juntos. A confiança dela galvanizou a multidão. O líder dos invasores, homem alto e intimidador, fez gesto com a mão. A investida cômico, mas Lucas e seus amigos não se dram. O confronto se transforma campo de batalhas emotivas, cada movimento reflexo da luta pela unidade da comunidade. Saem de frente. Lucas gritou, avancando com a coragem que não achava que tinha. Ele viu de seus amigos ferido e perdeu a compostura por segundo, mas imediatamente se lembra de que não podiam recuar. Todos, para frente. Juntos na linha. O embate não era so físico, mas emocional. O medo se misturava com a adrenalina e todos concorriam a gritar seus próprios motivos para lutar. Pelo nosso lar. Pela nossa história. Essas palavras ecoaram na noite, formando mural de força. E então, algo incrível aconteceu. Quando a pressão dos invasores parecia insuportável, círculo foi formado. O grupo se uniu, ombro a ombro, e começou a cantar uma canção antiga, uma melodia que falava de resistência, amor e esperança. Os invasores hesitaram, como se a música criasse uma muralha invisível. A atmosfera se transforma. Lucas sentiu que a força daquela música era a verdadeira magia, essa era a essência da transformação. Rapidamente, o líder dos invasores percebeu que não estavam enfrentando uma mera briga, mas uma revolução emotiva. O seu grupo começou a se dispersar, confusos diante daquela resistência ressoante. E foi nesse momento que Lucas sentiu impulso final. Vamos! Precisamos terminar isso agora. E ele gritou, tomando a dianteira. Clara e os outros o seguiram, cada inspirado pela coragem coletiva. Eles avançaram, não ataque de bruta força, mas movimento de unidade e as vozes de comunidade crescendo como uma onda,
transformando medo liberdade. Instant, os invasores concurram a recur desespero, e Lucas percebeu que estavam vencendo da luta que parecia sem chegava ao climax. Os homens agressivos sentiam que ali não era mais o lugar deles. Os guerreiros do amor, da esperança e da união prevaleceram. A batalha que se seguiu não era apenas por eles, mas por todas as gerações que lutaram e amaram antes deles, quando os invasores finalmente dirão as costas e fugiram, uma onda de alegria tomou conta da fábrica. Lucas mal conseguia acreditar. Ele se virou para o grupo que se unira a ele, todos se abracando lágrimas e sorrisos. Conseguimos! Ele gritou, como o coração transbordando. Ele olhou para Clara, que agora brilhava com sorriso e lágrimas, a expressão mostrava que tudo valera a pena. O nosso futuro. Alguém grita de multidão, e todos ecoaram. Celebracao, naquele momento mágico, Lucas sentiu que a verdadeira transformação não era apenas sobre vencer uma batalha, era sobre encontrar propósito maior que ele mesmo, coração cultivo batendo como so. Eles eram uma comunidade, e juntos, eram mais fortes do que qualquer força que tentasse separá-los de assim, moidos e exaustos, mas caios de esperança, eles celebraram uma nova era, a era da união e do amor, agora, pessoal, esse é o momento de mostrar seu apoio. Se você ainda não está inscrito, você need to subscribe now. Deixe seu like, isso alimenta o algoritmo e faz a diferença. Comente aqui embaixo suas emoções e ricos sobre esse final emocionante. E não espere nem mais segundo. Share this video com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa transformação. Vamos juntos espalhar essa mensagem de amor e união.